of Pakistan, His Excellency Ahmad Faaruq, our Head of Chancery from Pakistan Embassy, Madam Dr. Shumaila Usman, and one of our prominent persons here, my colleague, my team captain, and our mayor in Brandby Commune, Kent. I think it is a very wonderful day today, and we are here to continue our exhibition here, and I hope people will get an immense pleasure to see these pictures. Nu er jeg nødt til at skifte sporet, og så vil jeg sige velkommen til alle sammen, der er dukket op herovre. Det er meget glædeligt for mig som formand for Kulturudvalg at være med til at arrangere, og vi er meget taknemmelige for vores ambassadør fra Pakistan og Pakistans ambassade i hele taget, som har været meget behjælpelige med til at den her udstilling den kan komme i gangen. Så vi håber, alle får glæde af den. Så vil jeg bede ambassadør, if he can say some words before we are going to cut the rope. Thank you very much, Mr. Yasir Bukhari. Thank you. Mr. Mayor, Mr. Kent. It's a great pleasure for me that we are here today and doing this exhibition, which is both an exhibition of my paintings, my personal, which I painted, and also some very beautiful pictures of Pakistan. In your commune, I'm aware that there are many people of Pakistani origin who live here, and they have been contributing to your society for a very long time. So I thought it was important that other people also should know a bit more about what Pakistan is. Since we have some beautiful places in Pakistan that we would like people from Denmark to go and visit also, so we thought that this is the best way that to introduce Pakistan to the people of Brandby. But I would like to thank you for your support and for the support of your team also, Mr. Bukhari, and also the head of this cultural center. So we are very grateful, and also we would like to continue this kind of collaboration in the future also. Thank you very much. Yes, and it's an honor for me to be here. I think it's a good way that we can gather culture, sports, and so on. And in Brandby we have so many different minorities. That's I think it's fantastic that they can come and see your paintings and see how Pakistan is looking from your painting side. I haven't seen the pictures yet, but I think it's very, very good, and I'm so happy that a lot of you has come as guests as well. So thank you for the invitation, and I'm looking forward to see what you have done. Thank you, all of you. Thank you, each and everybody of you, and especially I forgot one thing. I would especially thank Madam. She's wife of the ambassador. She's also with. So I must say thank you for she's also here. Yeah, thank you. I think now we should go and proceed. Rabbi, if you. So I will request the ambassador and mayor to. So I hope you both can do it. Yes, yes. A bit more about these the specific place. Okay. Okay. From my school time. Okay, so many years. Yeah, but I've learned myself. No, I've never learned it from any teacher. No. You're by yourself. Self-taught. That's very fantastic.
paintings are from that same different seasons. Oh, okay. It's a nature reserve. Yeah. We have different animals here, like the Himalayan brown bear lives here. Many beautiful birds, and so it's a natural park. No construction is allowed. It's a national park. Yeah. Okay. So people basically they go and camp there, and so it's very beautiful. बहुत से गाँव ऐसे ही हैं. That's the last picture. Yes. So this is a town which is way up in the north. Animals also, beautiful butterflies and very different birds. Look at yours as well. Yes. So this is a typical landscape. Very impressive. Yeah. Jeg tror, vi kan, altså det vil tage hovedet over, hvis vi siger alle sammen. Men jeg tror, vi kan lige gå forbi. Er der flere? Der er flere? Nej, på hele gangen. Jeg tror kun, du var her. Nej. Nej, så kan jeg godt kigge videre. Very. Så kigger jeg lige videre. Det er hele gangen. Har du? Yeah. They mixed, so. This is a painting. Yeah. But it's as you said. This was one of the mountains. This was a picture. Yeah. Is it? No, not like that. Not like that. These are different. Okay. So here we have another area. This is known as Chitral. Chitral is another side of, this is more towards north, east and west, bordering with Afghanistan. So this is a very safe area and very beautiful. So it's this place when Alexander, when he was conquering, so he actually reached this place. Okay. And some of his soldiers, they did not go back. No. So their descendants are still living there. Okay. So we have some photographs. It's also very nice, beautiful area. It's nice to see all the green as well. In the valley, the mountains are quite dry, but then in the valley you have agriculture. It's taken in summer or summer. This is the summer. This is autumn. Autumn, I can see it. And so that was, these are those people. Yeah. So they are, you can look from their features, they are more European looking. Like blue, green eyes, blonde hair. And then we had Prince William and his wife. He was visiting them, so they were there. They have these very special events, festivals, in which they have their own kind of dances. Special. You have been there and seen them? Yes. Can I? Jeg ven fra Midje. Han skulle lige have optaget noget. Dine bemærkninger. Du forstår godt dansk, eller? Ja. Jeg er dansker. Nå, okay. 81'erne. Nå, okay. Han er Alle også... dem, der er her, de er danskere nu. Nå, ja, okay. Nå, det var mere, jeg vidste ikke om man talte dansk, skal jeg stå og snakke. Nå, ja. Kent, det er vi stolte af. Ja, det kan jeg godt. Jeg har kun været 52 år. He is heading the Copenhagen Taxa. Jeg er formand for det her med. Jeg er formand for bestyrelsen. Bestyrelsesformand for København. Jeg blev valgt her for 3 måneder siden. Tak skal du have. Jeg skulle spørge dig,
hvad synes du om, fordi det er vores medborgere, der spørger, hvad føler du om den her, hvad er dine bemærkninger til? Altså jeg vil sige, at jeg kan godt lide landskab og sådan noget i det hele taget, også fordi jeg selv er jo meget udendørsmenneske, og jeg vil sige, jeg er meget imponeret over det der landskab, det var jeg slet ikke klar over, og som jeg har også været lærer jo og undervist, altså jeg var slet ikke klar over, at der lå 5 bjerge, der var næsten lige så høje som Mount Everest i sådan et område, og så er det fantastiske landskaber, og især også fordi ambassadøren har fået taget forskellige billeder på forskellige årstider. Ja. Det er jo det er jeg virkelig overrasket også, fordi det er dejligt at se noget andet kultur, som jeg også snakker med Rune om. Altså, det er jo sådan noget, vi skal have hernede i at man ser forskellige ting på de forskellige kulturer. Ikke? Så, og det viser vores mangfoldighed. Lige præcis. Og vores diversitet. Og du er jo selv jeg er selv mangfoldighedsråd. Så nej, det er flot. Det er godt. ناظرین آج تصویروں کی نمائش تھی. تصاویر میں پاکستان کی جو قدرتی تصاویر ہیں وہ بھی تھیں، اور جو سفیر پاکستان ڈنمارک میں احمد فاروق صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کی تھی، ان کی بھی نمائش تھی، جس کے جو مہمان تھے یا برانڈبی کمیون کے میئر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سفیر محترم، آج آپ کی تصاویر کی نمائش تھی، پاکستانی تصاویر کی نمائش تھی، اور میئر بھی آئے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ جی آج ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے کہ جو ہماری ایک کچھ عرصے سے کاوش چل رہی ہے کہ ڈنمارک کے مختلف شہروں میں پاکستان کو ہم متعارف کروائیں. تو برانڈبی شہر میں آج ہم نے اپنی جو تصاویر کی نمائش ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے بارے میں، اور کچھ میں نے ذاتی طور پہ جو پینٹنگز انہی علاقوں کی بنائی ہیں، تو یہاں کی لائبریری میں ہم نے آج اس کی ایک نمائش کا افتتاح کیا ہے، جو کہ تقریباً 1 ماہ یہاں پہ چلے گی، اور اس سے مدد ملے گی یہاں کے لوکل لوگوں کو کہ پاکستان کے بارے میں کچھ جان سکیں. سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا سفیر پاکستان نے تصویری نمائش کرائی. سفیر پاکستان کی بہت ساری تصاویر تھیں جو کہ انہوں نے خود پینٹ کی ہیں. برانڈبی کے لارڈ میئر تشریف لائے تھے.